Many were gathered together in so much that there was no room to receive them. No, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they came unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was, and when they had broken it up, they laid down the bed wherein the sick of the palsy lay. And when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, Why doth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Twatumba alando ko kwebati we mwana ime mbushobe shaelelwa. We mwana ime mbushobe shaelelwa. Elyo nomba abayikele palya abafarise batende ko kutontonkanya mu mitima. Ni chinshu uyu muntu alandila amashwa ya miponto. Ni chinsha lelandila amashwi aya kususha nangula ya kusula lesa. Pantu ni nani wakwata fya maka kuteshani aya kwelele membu ni lesa fieka. Meaning blasphemy chile priulo ko kwebati chile priula ukuitunga maka ayanshi aya bulesa nangula kuitunga ifyo leso mwine fenga enga teshani enga chita efe walando kwati na wewe muntu kutuwa teshani kutuwa chita ukwelele membu ni nani ni lesa fe engelela we muntu nga waisala ndo kwati ndelele membu ni shule teshani ule pontera nani? Se pontera les 27 ukusafika pa verse 33 yalanda shana. My sheep hear my voice and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yes. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, Many good works have I showed you from my Father. For which of those works do you stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, because that thou, being a man, makest thyself God. Twatotera. Umuntu kulando ko kwebati nilesa. Yesu Kristu alandira kutira ine na tata twabachinga mulandu ine umuntu bonse abantu tata ampera tapali na ngumo inga bafumye mwisa mumino yandi bantu tata mukalambo kuchira nani ukuchira bonse mukalambo kuchira bonse tata kanshi tapali na ngumo inga. In fact tata na ine tulifachinga tulichimo elyo nomba babula mabwe abafarise twala kutoba yo twala kuipale icho lela ndile miponto ya msango yo ni chinshi icho le tukila leso le tukanensele sha msango yo iwoli muntu ni chinshi wala itungira lesa kanshu muntu uyo inga itungo ko kwebati ni lesa ilyo ni muntu ni nshale pontera nani ni nshale tukalesa no panga kuri Kristo ubu ufunguka konkanya perfection ukubobwa miponto elio tabuchitana regard tabutina bwena twalamuna kwi miponto imo twalamuna miponto limbi twalamuna miponto imo elio kufungucha shani muponta twalamuna pamula ndwashita na tumutukishe na turapantanishe tumutukishe tumone Daniel chapter 7 in details na lalanda in summary form. Lelo tukesa kwate nshitaimbi o tukesa mona pali Daniel pako kwa tukese umfikisha bwino but tukesa kwate kwa details na yambi mayiro ukulunda palifi nombra lalanda in summary form. Ubu ufumu twachumfu kwati kuliyamba mfumu ali yangali 4 ubufumu bwa number 4 bwali bufumu bwanshi bwachiroma ubwachiroma pagani Roma panshta mwishitana nikana mwaka wa 476 AD ubufumu bwa pagan Rome yali sachinja ukufuma muri pagan Rome yaingira muri papa Rome ilyo ubufumu bwa Chiroma bwashire sankanya ishi imipepele
nenshi na utekeshi bwa kyalo eryo nomba baisheteshani kwa ishirebe transition nangula kwa ishireba ufumu bwa chinja from pagan Rome to papal Rome no kwisateka bwa isateka pamyaka yo balanda mukataka chipingo tukalolesha ile tulelolesha nangulero tuleya pantanshi mukololesha pali ubusesemo bwa Chiroma Ichiroma nangula ufumu bwa Chiroma Roman Catholicism nangula Papa system te chirongani no fie the Catholic Church te chirongani no fie lelo bufumu tremfana bufumu it is a nation or it is a kingdom again it is a church the church the bishop of Rome is also the emperor or the president tremfana intungrushi ili mukataka chironganino cha katolika enanikane entungrushi moine iya chalo ichanshi icha Vatican aikala pa fintu finga fibili nomba twalamo nako yamoya mwe miponto eyo chichironganino chalanda tumone bushe balilando kwati kuti bayelele memo bushe bala itongo ko kwati ni balesa na fimbi fintu ni finisha fi balanda pako okwebati Bible yise ibatina mine fi okulana kubebo ko okwebati abalando ko okwebati nangula ababantu bali kwa nangula bufumu bwali kwata ishi neri ya miponto pampum na tumone efuma muri the great encyclical letters of Leo 13 page 306 balando ko bati we hold the place of God Almighty. We hold the place of God Almighty. Ati para pesa mbele ya chalo ni fwe otwai kala pechi pune cha kwalesa wa makayonse. Tunafanya? Ichoni number 1. Popo nangula papa ewa ikala ukulingana nefyo mwini aitashani aikunkunsha pachifuba ewa ikala pachipune cha kwa nani ichakwalesa pesa mbele yashi iya chala ba clear ile tunapita consider na ambia quotations quotation ya number 2 ile fuma muri bukolo balela ndoko ko bati on the authority of councils bear mind book 2 chapter 17 volume 2 page 266 ilira afumishio munani kale mu 1619 balanda shand balanda ko bati all names amashina yonse mukati akati pingo mu malembero ayo Kristo engetwako premfona amashu yonse mukati akati pingo ayo Kristo engetwako pamulandu by virtue of which it is established that he is over the church. Ayo yalandoko ko bati Yesu Kristo ewa abapachirongani nonge ntungurushi. Remember Ephesians yalandoko bati Kristo enshi emuto wanshi wachirongani no. Aini emuto wachirongani no. Ngafia fini omulume emuto wako nani wa mukashi. Tomfana meaning firafi na Bible ya safiria ni nshipapa na title imo ine atashani akwata pap na title imo ine akwata balanda shan balanda kutila all the same names are applied to the pope ati amashina ya mweni aya na papa kumwita muto wanshi achirongani no. That's why lelo twala tukamuna kuntanshi lelo ukwisabika ichirongano cha katolika pa same level ne filongano fimbi balando ko kwati iyo uyo musalula efe balanda kwati musalula ichirongano cha katolika tete muchibike pesa pa same level neshi ne filongano fyashara mwewo muri bana ifo nifwe obanyina emlandu ine bembira na munyimbo mayekeresha chele pirulo kwati ichirongano cha katolika echinyina utwashara tunshi tubana
kwa ina Bible fair so ofine yala ndoko kwebati katolika enshi uyu mwana kashi ichi chilongano cha katolika nga mwabelenga Revelation chapter 17 yala ndoko kwebati enshi enina wanshi wabana kashi nomba bana kashi nshi bana kashi bachilende uyu chilende mukalamba efye Bible yamweba uyu ni chilende mukalamba katolika ni chilende mukalamba elio abana akwata nabena ne bachilende twalafu mona fyala panga sense kuntanshi ilo tuleta na nkenture mu paying attention ubu busesemo bulefikirishwa mu menso Yesu tulemona na tuenge quotation ya kusharikisha balando kwa bati balando kutila the Pope is of so great dignity and so exalted that he is not a mere man. Tomfana ati papa alikuwa tomuchinshuka lambe cha kutila te muntu yawe tamulingene nankwe imwe naine pa ukulingana neshi nefyo mwine ayimona ngaloresha mulimira ayimona ko ati te muntu yawe ero balanda shana but as it were God lelo ena abanga nani ngalesa ero kabiri umwiminishi wako nani wakwalesa pesa mbele achalo natura pantanshi balando ko ati papa ena aliwo wasumbulwa ero kabiri no muchinshu akirishapo sana ukulanda fyo mko muchinga bwino ena balando kwati he has not been established in any rank of dignity tapali umuchinshi pesa mberi ya chalo bapera ku bantu uinga pero kuli nani kuli papa meaning ali chirapali bakateka because watu aishateba kwa tisho mchinshi bakateka ali chirapali bakateka. Yes, it is true, that's why bakateka bonse bamukufukamina nani papa because tabali ngana balingenda papa efe balera ndapali ma books yabo ya safe balanda finish film but rather has been placed upon the very summit of all ranks and dignities. Ena aba fe pamulu wa mchinshi onse fyo wingeto pesa mberi ya chalo ambapo fumuna bakateka bawa panshi ena yo aba fe palya pa number 1 natra pantashi balando kwati papa the Pope is called most holy because he is rightfully presumed to be such. Ati papa bamwito kwati ewashirisha pantu efe chiringire efe yaingire fyo kutashani ukuitwa ene balando kwati the Pope alone is deservedly called by the name most holy because he alone is the vicar of Christ. Ati papa fiena ewitwa fyenshi uashirisha uamushiro sana pantu eka fie enshi emwiminishi wakwa Yesu Kristo balelanda bakonganyapo balando kutira shana balando kwebati who is the fountain and the source and the fullness of all holiness. Kuri ena yokufumenshi ekufuma bumushiro source yenshi ya bumushiro fountain ya bumushiro fullness ya bumushiro muri ena fyonzi bete shani fyapira muri ena natura pandashi balanda shani balando ko bati he is likewise the divine monarch and the supreme emperor. Ena nishima nintunguru shiyanshi ya mushiro ero kabiri ewa chirapali bakateka bonse nangula pali bashamfumu bonse and the king of kings. Tunamfana Bible wa yala ndoko ati king of kings nani? Yesu Kristo. So turamone miponto ile chitika pesa mbele ya chalo natura pandash is crowned with a triple crown. Emlandu ine balando kwati emlandu ine afwali la nefisote finga fitatu chiriye chisote chiriye cha papa mwame fisote finga fitatu ifine primulenshi ifine primulenshi ya mumulu and earth
iya mukyalo and of the lower regions. eryo namumenshi turamfana iviso tefita tifya kwa papa fipiri bulenshi imfumu ya mumuru iya mukyalo ne ya mwisa ya mumenshi entungrushi uyu ninshi nilesa fyoyo emulandu wine bamupepera pantu nilesa natura pantanji balanda shani. Moreover, the superiority and the power of the Roman pontiff by no means pertain only to heaven things. Ati eryo amaka nokuchindamisha kwa nanikale kwa intungushi ya muchironga ya ukuchindama kwa papa kwenda takwa kumafya kufimpifya mumuru fyeka awe To earthly things, angels, ati na kufintifya pesa mbele ya chalo angels, na kuba ngeli than whom he is greater. Abo ebo ateshani ebo achila nokuchila ena papa mukalamba pabangeli So that if it were possible, ngachingaba ichayana that the angels might err in the faith, ukweba tabangeli balufyanya mu kichetekero mulemfa ababe ati mukalamba okuchila pabangeli chako ukweba ati abangeli ngachinga chitoko bati babembuka kutya seshani or might think contrary to the faith, nangula beno bapinkana naena mu kichetekero they could be judged and excommunicated by the Pope. Ena papa kutya abapingula abangeli nokubatamfye muchilongani no turamfana For he is of so great dignity that he forms one and the same tribunal with Christ. ati pantu ena wa umuchinshu wako wali kulishe chako ko bati abafye muchiriye chimo chine na nani na Kristo baba muchire chinga The Pope is as it were God on earth. Ati papa ena chabafe kwa ati nilesa pesa mbele ya chalo So sovereign of the faithful of Christ. Ekafye ewachirishapo Chief of King of Kings. emkalamba wa mfumu ya shamfumu meaning mumfu ikishapo balando kwati emkalamba wa mfumu ya shamfumu chief king of what kings. Yesu Kristo balando koko bati ni king of kings meaning enanga chakwati ni chief king of kings ni Kristo alipesa lower than the pope. Nataka pantaji. The Pope is of so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine laws. If in the fire to Fimone, to Fimona, as we go on, as we proceed, muri discussion, nangula muri expedition, trimo, to ala tende kokumona, if you fintifilete shani, frestica, narampira kwa kanono, barando koko bati, na, alikuwa tishana makayengi, no rupa kolwing ula koko yati kutia chinja nefundeli ya kwa nani ya kwa lesa ushefi yako fifi bali chinja nefunde no kuchita interpret nangula uku emkwai ukulondolola ifundeli ya kwa lesa ifi fyale mbwa nangula bafifumishe mwibuku ilo waleto kwa ti Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca at emkwai volume 6 per page 2629th page epo ya mashirete shani yafuma papa nilesa papa mukalamba wako nani wako Yesu Kristo mukalamba pali Yesu Kristo papa ena kuti apingula na warani na wangeringa chako kwa tichali possible kwa tibembuke turumfana na taringene na bakateka taringene na bashamfuma pesa mbele ya chalo efyo emi ponto aleta shani aleso sa nomba balando koko batilesa kesa tashani he will slay him nanshi with the great sword. Every Bible yalanda nomba ififyebo feel very important uno mulungu to send very seriously effort to send
ifye butwala mfa onse baila ku Vatican nokuyafukama nokupapata onse bakatolika balandoko bati uyu ewala abe president ewe president takwaba na ngumo muntu obate support bakatolika usho president because eba tumulula pesa mbere ya chalo eba kwata amaka ichibanda cyari baperenshi cyari bapela amaka because the Bible yasosa twalupike samona mapesa zari kuntenshi aya makata yafu makuntanisha kwa nani ya kwalese mlanduine bakwatila inshi bakwatila the nevu ya kuteshana ya kupontereshineri ya kwalesa nomba bale tweba iyo alela nde 52 twamona mu history if you achita nefyala achita kubantu abekere pesa mbere ya cyaro muri shino shite champera ayama shuta ale perera fie abantu abengi balafwa pamwe ndoko kwatina kwatamaka ayakuteshana ayakutungulula abakristo abengi baratende ko kucyura ukuposo mu mfungo ukuputura emitwe ukochewa ngefya achitika kwisa kunshakunuma kanshi mwa bakristo mwabale mfwa kuri yimbira mone nuko kweba tugusubira gweno butendeke okukula tufume ku lubembo ngata tufumene ku lubembo iya ya makaya twatalikane nenshi na ichitswango tatatalikane ne chitswa chena chala bomfya indalama chala bomfya ama weaponza yonse apesa mbere ya chalo ukuchitira ko persecute abana bakwalesa emlandu intibere be very careful so kanshi twala konkanyapo ushikuwa raisa lesa ingatupala muri sino station muri buno bushiku kandi amashu yonse aya mfrika lekeni tupeperepo ebyo tuye state examen tupitemo ala tashani ala sokolo kutira mu bashwa mushiku lesa tupala muri sino chongolo amen.